Dobrze, nie wiem jak u Państwa, no u mnie jest punkt 11.1, także zaczniemy już nasze spotkanie. Także witam serdecznie na drugim spotkaniu z naszej serii Wednesday with Fortra. Na naszym pierwszym spotkaniu opowiadaliśmy o produktach z linii Data Protection, a konkretnie o produktach do klasyfikacji danych, klasyfikatorach danych. Także jeśli temat jest dla Państwa też interesujący, klasyfikacja danych, a nie mieliście okazji być na tym webinarium, to zapraszam do kontaktu, udostępnimy nagranie. A dzisiaj skupimy się z kolei na bardziej ofensywnej stronie security. Spotkanie będzie prowadzone w języku w większości po polsku, częściowo także po angielsku. No i ruszamy. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Schubert, pracuję jako Account Executive w firmie Connect Distribution. And like I said, the presentation is going to be partly in English. So the second presenter is Emmanuel Evanzur, Solutions Engineer from Fortra. Hi, Emmanuel, how are you? I'm good, thank you. How are you? Happy to be here. Thank you very much. I'm fine, thank you very much. So let's move on. Like I said, the first part of presentation is going to be covered in Polish. The second part, which is mostly demo, the outline security tooling, will be covered in English. So we will see how the one of the solution of Fortra works. Okay, so let's move on. Ja pozwolę sobie wyłączyć już kamerkę, żeby tam mojej wątpliwej urody facjata nie interferowała z tekstem i z treścią. I jedziemy dalej. Także czym jest Fortra? Także może ta nazwa dla Państwa niewiele mówić. Jest to nazwa dosyć nowa, jeśli chodzi o rynek IT, natomiast sama nazwa, bo nie firma. Firma nazywała się wcześniej Help Systems i w zasadzie można powiedzieć, że działa od początku branży IT, bo od połowy lat 80. No, pod koniec zeszłego roku zdecydowano się na rebranding, zmianę nazwy z racji tego, że nazwa Help Systems nie do końca korelowała z takim ogólną, pełną ofertą firmy, no i zmieniono nazwę na Fortra. Firma osiąga całkiem niezłe obroty, ponad 800 milionów w zeszłym roku, ma 18 krajach biura lub agentów, ponad 3000 pracowników, 30 000 firm używa tych produktów, no i mają biura w całej Ameryce, czy północnej, czy południowej, a także jeśli chodzi o Europę, jest pięć lokalizacji w Anglii, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Cała oferta, jeśli chodzi o Fortrę, to jest sfokusowana na security IT szeroko rozumianym, także mamy tutaj produkty wcześniej wspomniane już do klasyfikacji danych, takie jak Bolton James czy Tatus, wysoko stojące w Gartnerze, także warto na nie zwrócić uwagę. Także platforma typ do Data Loss Prevention, to jest platforma Digital Guardian, co jest liderem Gartnera, a także szereg produktów właśnie do ochrony e-maili, do bezpiecznego transferu plików, jak Global Scape, jak Go Anywhere, który już jest z nami od ponad 2 lat. Mamy narzędzia właśnie do zarządzaniu, przeciwdziałaniu phishingowi, narzędzia typu Digital Right Management, produkty Vera, a także produkty właśnie Infrastructure Protection, czyli właśnie takie przeciwdziałanie atakom hakerskim w formie aktywnej, ofensywnej. I tutaj są produkty właśnie Frontline, Core Impact oraz Cobalt Strike. No nazwa wiele mówiąca już osobom zajmujących właśnie się takim szeroko rozumianym red teamingiem. Po co jest ta Infrastructure Protection i po co jest ten red teaming? No tutaj pozwala to organizacjom wykryć słabości naszych systemów obronnych, zanim zostaną wykorzystane przez hakerów. Czyli innymi słowy, przeprowadzamy te same działania, podobne działania, jakie wykonują hakerzy, aby następnie później przygotować, zorganizować zabezpieczenia i ochronę w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko powtórzenia podobnych działań przez osoby niepowołane. Czyli zamiast czekać reaktywnie, możemy działać tutaj proaktywnie. No dobrze, działamy troszeczkę w taki sposób po wojskowemu, czyli zanim przeprowadzimy jakąś akcję, trzeba zrobić rozpoznanie. Także wyszukujemy na początku podatności, czyli patrząc tak kolokwialnie mówiąc, wyszukujemy dziur w płocie, otwartych okien, otwartych drzwi do celu, do którego chcemy się dostać. Tu przychodzi nam z pomocą rozwiązanie Frontline i jest to taki automatyczny skaner podatności. Konkuruje z takimi rozwiązaniami na rynku jak Qualys, jak Tenable, jak Rapid7, jak Flexera Vulnerability Manager.
No jego zadaniem jest wyszukiwanie podatności, ocenia podatności, wspomaga nas najróżniejszego rodzaju graficznymi dashboardami, w taki żeśmy sposób taki przejrzysty, graficzny, no widzieli, co tam się dzieje w tej naszej infrastrukturze. Dostajemy też różnego rodzaju wskazówki dotyczące napraw, także tutaj to może brzmi trochę trywialnie te wskazówki, ale to są takie naprawdę konkretne raporty, konkretne informacje, jak mamy przygotować nasze systemy ochronne, aby ta podatność, która u nas występuje, została zniwelowana, zanim tę podatność w ogóle załatamy za pomocą jakiegoś patcha. Mamy także rating system naszych podatności, możemy przepisywać pracę osobom, które zajmują się podatnościami, nadzorować później progres, troszeczkę jak właśnie zakładanie projektów w CRM-ie i później nadzorować progres takich projektów. Tutaj tym projektem jest właśnie niwelowanie podatności. No i mamy różnego rodzaju raporty na żądanie, szerokie narzędzia do filtrowania danych, wiele różnych innych rzeczy. No i po co jest to wyszukiwanie podatności? No to chcę Państwu tutaj powiedzieć, że to jest absolutna podstawa security. Podstawą nie są te wszystkie skomplikowane, drogie narzędzia, które inwestujemy grube tysiące czy miliony, no może setki tysięcy czy dziesiątki. Natomiast oczywiście podstawa to jest właśnie naprawa tych podatności, bo to, że po prostu się obudujemy jakimiś narzędziami chroniącymi, nie zniweluje nam tego, że po prostu zostawiamy otwarte, mówiąc kolokwialnie, zostawiamy otwarte drzwi od domu czy od samochodu. Mamy rozbudowaną infrastrukturę, mamy dziesiątki programów czy setki programów, mamy aplikacje webowe. No może być z nimi dzisiaj wszystko w porządku z tymi aplikacjami, natomiast ktoś może wykryć w nich podatność, a następnie ją wykorzystać. Frontline dostarcza nam takich informacji, które pomagają nam w podejmowaniu różnych krytycznych decyzji, także widzimy, co się dzieje, jakie podatności są krytyczne, jakie podatności są mniej krytyczne. Wiemy już, nad czym mamy pracować, możemy to sobie wszystko spriorytetyzować i zająć się tymi podatnościami, które rzeczywiście wymagają szybkich działań, natychmiastowych działań. To tak z punktu widzenia tego Blue Teamu, czyli tego teamu, który zajmuje się ochroną naszych zasobów, w sposób taki odpowiedzi na zagrożenia, natomiast Red Team z kolei może wykorzystywać to narzędzie, czyli Red Team, czyli ta grupa security, która bada nasze zabezpieczenia. Widząc z kolei takie poważne podatności, skupi swoje działania przede wszystkim na nich. Moją ulubioną, muszę przyznać, funkcją właśnie tego frontline'a jest mapa sieciowa. Z innymi słowy, możemy sobie na takim dashboardzie graficznym zobaczyć, w jaki sposób, jakie są urządzenia, gdzie są podłączone, jakie są korelacje między nimi. Widzimy taki cenny kontekst dotyczący bezpieczeństwa naszej sieci, także możemy sobie wskazać zagrożone segmenty sieci, obszary kluczowych podatności, aktywne zagrożenia. Widzimy właśnie te wspomniane relacje między tymi zasobami. Możemy to sobie sortować, filtrować, analizować punkty zapalne w sieci i także widzieć, jak to wpływa później jedna podatność na kolejne potencjalnie urządzenia. Możemy to sobie przeciągać, upuszczać klastry w celu zbadania powiązań między zasobami i zagrożeniami. No i tutaj oprócz tego badania podatności i skanowania aplikacji, które instalujemy na naszych urządzeniach, także możemy skanować aplikacje webowe. Także mamy podobną filozofię, podobne działania jak w przypadku aplikacji sieciowych, natomiast tutaj skanujemy, wyszukujemy podatności w aplikacjach webowych, oczywiście wykorzystując techniki i wykorzystując technologię, która jest odpowiednia dla tego typu aplikacji. No i takie key featuresy tego frontline'a, także tu mamy te badanie podatności, wyszukiwanie podatności, mierzenie aktywności osób pracujących nad podatnościami. Możemy wykrywać aktywne i pasywne zagrożenia, skanujemy aplikacje webowe. Tutaj fajną rzeczą jest, że narzędzia Fortra się integrują ze sobą, o czym będziemy mówić jeszcze za chwilę, bo tych narzędzi dzisiaj omówimy 4. Mamy też to takie intuicyjne, oparte na ryzyku metryki bezpieczeństwa, pokazujące ogólny stan bezpieczeństwa naszych zasobów. Widzimy ta mapa wspomniana wcześniej przeze mnie, pokazująca te wzajemne powiązania zasobów, potencjalne ścieżki ataku. Mamy scentralizowany pulpit nawigacyjny, który monitoruje, raportuje działania naprawcze i postępy naszych działań. A także też fajną funkcją jest tutaj ten peer comparison, czyli możemy porównać swoją postawę w zakresie bezpieczeństwa ze średnią ogólną
podobnych firm z naszej branży. No dobrze, także znaleźliśmy dziury, także widzimy, gdzie są otwarte okna. Teraz trzeba zobaczyć, w jaki sposób do tych okien się dostać i jak przez nie wejść. Czyli wykorzystujemy te podatności, czyli eksploitujemy. Tutaj przyjdzie nam z pomocą część rozwiązań z rodziny Core Security. Tu Państwu troszeczkę rzeczywiście taka kolejna nazwa się pojawia. No Core Security to jest też organizacja, która weszła w skład rodziny Fortra jakiś czas temu. I tutaj mamy takie rozwiązania właśnie, o którym będziemy mówić teraz więcej. Core Impact. Jest to rozwiązanie bazujące na ponad 20-letnim doświadczeniu firmy Core Security. Dostarcza właśnie zaufane informacje, praktyczne informacje potrzebne do zarządzania ryzykiem w danym przedsiębiorstwie. No i te rozwiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby odkryć luki, odkryć informacje, w jaki sposób te luki mogą być wykorzystywane, aby zmniejszyć ryzyko tej kompromitacji naszych urządzeń, sieci czy osób. No i poza tym też wykonujemy to za pomocą takich stosunkowo prostych step-by-step wizardów. Dzięki temu możemy właśnie atakować endpointy czy aplikacje webowe. Tu widzimy też właśnie to, co wspomniane wcześniej, te integracje czy korelacje między tymi programami. Także mamy frontline'a, który nam wyszukuje podatności, dostarcza informacje do Core Impacta. Core Impact może je wykorzystać, wejść przez te wspomniane okna, a następnie te informacje mogą być przekazane do kolejnego programowania, jakim jest Cobalt Strike i możemy tu dokonać następnych działań. Także o tym powiem wcześniej. Także Core Impact właśnie dokonuje tej eksploatacji, rozmieszcza agenta na maszynie docelowej. Następnie możemy uruchomić sobie Cobalt Strike'a, przepraszam, i potem dokonywać właśnie różnych takich działań, jak rejestrację klawiszy, robić zrzut ekranu, pobierać pliki, wywoływać różne payloady czy tego typu rzeczy. Dla kogo to Core Impact jest dedykowany? Po co to jest? No to są narzędzia takie stosunkowo łatwe w użyciu, natomiast wykonujące skomplikowane czynności w łatwy sposób. Także mamy dostęp po prostu do skomplikowanej technologii podanej rzeczywiście w łatwy sposób do wykorzystania. I mamy tutaj właśnie testy penetracyjne z komercyjnie przygotowanymi, opracowanymi eksploitami, które umożliwiają zespołom bezpieczeństwa wykorzystanie słabych punktów, zwiększenie swojej produktywności czy poprawę efektywności. Także widzimy tutaj, jaka jest skuteczność obrony danego środowiska, gdzie w środowisku występują najpilniejsze zagrożenia. Umożliwia to taką ocenę naszej zdolności organizacji do wykrywania, zapobiegania czy reagowania na zagrożenia, zarówno infrastruktury, aplikacji, jak i też ludzi. Także po prostu też możemy przetestować po prostu osoby, jak się zachowują właśnie w różnych sytuacjach, dostając fisza czy różne inne rzeczy i jak to może wpłynąć później na dalsze działania. Po co to jest wykorzystywane i w jaki sposób? Także dostajemy takie właśnie, tak jak wspomniałem, to takie dość intuicyjne kreatory, które oferują nam szybkie testy penetracyjne. No i to też po pierwsze automatyzujemy taką rutynę, także osoby takie zaawansowane techniczne mogą po prostu skupić się na bardziej wyzywających zadaniach, natomiast też nowi użytkownicy mogą też automatycznie szybko zebrać potrzebne informacje i działać dalej. Możemy też robić takie retestowanie, czyli innymi słowy, jeśli już przeprowadziliśmy jakieś wcześniej testy penetracyjne, wdrożyliśmy działania naprawcze, chcemy się upewnić, czy rzeczywiście te działania naprawcze działają, możemy zrobić taki retesting i zobaczyć, czy rzeczywiście te środki, które zapobiegawcze, czy wpłynęły jakoś na bezpieczeństwo, czy też wcale nie. Co jeszcze? Możemy też demonstrować, czy te luki, które są wykryte przez skanery, są rzeczywiście możliwe do wykorzystania. Bo to w przypadku właśnie skanerów podatności jest taka pułapka, że dostajemy informację, że takie podatności są. Mogą być to podatności oznaczone jako w scoringu, tym CVE, jako wysokiego ryzyka.
Natomiast ta podatność wcale niekoniecznie musi być, wykorzystanie tej podatności wpłynąć na jakieś kolejne jakieś działania. Może oczywiście wpłynąć, ale nie musi. Natomiast tutaj rzeczywiście możemy sprawdzić, jak to wpływa i co możemy zrobić po wykorzystaniu tej podatności, jakie po prostu informacje, co możemy dalej osiągnąć, jakie maszyny skompromitować, czy jakie dane wykraść. Także jak już wspomniałem wcześniej, to są takie narzędzia stosunkowo proste w użyciu, a wystarczająco potężne właśnie wykonujące potężne czynności. Także mamy też szybkie testy penetracyjne do odkrywania, testowania w sposób właśnie szybki, w prostych krokach. Testujemy z taką dużą dozą ufności i tutaj też chcę zwrócić na to uwagę. Korzystamy z platformy zaprojektowanej, wspieranej przez ekspertów przez ponad 20 lat. I dlaczego ta doza ufności jest ważna, powiem za chwilę przy kolejnym slajdzie. Natomiast też tutaj też Core Impact zapewnia nam możliwość zbierania informacji, wykorzystywania systemy, generowania raportów. No i to wszystko mamy w jednym miejscu, taki można powiedzieć scyzoryk po prostu z najpotrzebniejszymi narzędziami. No i ktoś może powiedzieć, po co nam takie narzędzie drogie, może nie jakoś bardzo drogie, ale rzeczywiście to trzeba wydać na nie jakieś pieniądze. Skoro internet jest pełny różnych repozytoriów, możemy znaleźć różne fajne narzędzia, które możemy wykonać różne testy i dostać się do różnych systemów. I rzeczywiście tak jest. Sam się miałem okazję bawić różnymi narzędziami z repozytoriów GitHuba. I można coś sobie znaleźć fajnego, rzeczywiście. Natomiast co innego jest, jeśli się bawimy we własnym laboratorium, które stworzyliśmy na maszynach wirtualnych, a co innego, jeśli mamy to zrobić na produkcji, czy po prostu działając po prostu w zasobach klienta. Tutaj występuje większe niebezpieczeństwo. Poza tym część z tych narzędzi nie wiemy, czy wykorzystuje wykonuje tylko i wyłącznie te czynności, które zostały opisane w opisie tego produktu, natomiast czy po prostu nie robi jeszcze jakichś dodatkowych działań, które byśmy sobie nie życzyli. Oczywiście GitHub też jest takim repozytorium, że możemy sobie wejść w wgląd kodu i tam zobaczyć, jak ten kod wygląda i ewentualnie ocenić, co to narzędzie rzeczywiście robi, co też może być oczywiście, jeśli to jest napisane takim kodem otwartym, ale jeśli kod został obfuskowany i zaciemniony, innymi słowy zaciemniony, to ten kod może być dalej rozumiany przez maszynę, ale już niekoniecznie nawet rozumiany być dla programisty, także wcale niekoniecznie musimy wiedzieć, co ten kod nam zrobi. Także do zabawy, do nauki oczywiście fajnie, do już takich testów prawdziwych, penetracyjnych u klienta zdecydowanie nie polecam i jest to raczej niebezpieczne, a część tych produktów w ogóle może nie robić tego, co by się chciało, tylko może być to stworzyć jakiś tam produkt zrobiony dla zabawy, który potem zrobi po prostu dla kogoś zabawne rzeczy, dla nas mniej. Dobrze, kolejną fajną funkcjonalnością Core Impacta są te rozszerzone funkcje mapy ataku. Także tutaj też widzimy w formie graficznej też, jak wygląda ta sieć. Często ta mapa ataku jest używana jako główna przestrzeń robocza, także zapewnia taki bardzo intuicyjny sposób pracy nad testami. Także widzimy, gdzie testujemy w sieci, jak to wpływa na inne zasoby. Możemy sobie klikać, drążyć, otwierać i pobierać bardziej szczegółowe informacje o zasobach. I tutaj powoli będę kończył temat Core Impacta, natomiast chcę tu jeszcze wspomnieć, że jeśli ten temat jest ciekawy, to też zapraszam na nasze kolejne webi 5 kwietnia i będziemy 5 kwietnia dużo więcej mówić, a także pokazywać live demo Core Impacta. Także jeśli ten 5 kwietnia macie Państwo czas i wolne, także serdecznie zapraszam, także będzie można to narzędzie sobie zobaczyć na żywo i też pomęczyć naszego inżyniera pytaniami. Dobrze, przechodzimy dalej. Także znaleźliśmy możliwości wejścia, znaleźliśmy dziury w płocie, otwarte okna, weszliśmy przez nie, no i co dalej? Tutaj robimy o jeden krok dalej w ocenie zabezpieczeń. Także używamy tutaj takich podobnych technik, jakie robią hakerzy. Poruszamy się w infrastrukturze, podnosimy swoje przywileje. Oczywiście to wszystko w taki sposób. Nie mamy złych zamiarów, tak? Chcemy po prostu pokazać, że takie rzeczy można było zrobić, żeby po prostu ten blue team później, czy to nasz dział security się ogarnął i później to przed takimi rzeczami chronił. Także co ten agent Cobalt Strike'a może zrobić? Także robi różnego rodzaju rozpoznania, czyli odkrywa, jakich aplikacji po stronie klienta używa nasz cel,
Mamy informację o wersji, wykorzystuję taką cichą komunikację. Właśnie cicha ta komunikacja jest po to, żeby się wtopić w normalny ruch i ukryć swoje działania, nie być wykrytym przez narzędzia blue teamowe. Możemy też importować jakieś wiadomości, które chodzą po sieci, pozwalać zastąpić linki, tekst i przygotowywać takie przekonujące fisze dla naszej organizacji. No i potem wysyłać wiadomości, taki e-mail śledzić, kto klika. Interoperacyjność, czyli innymi słowy takie możliwości działania pomiędzy narzędziami, czyli ta integracja, o której wcześniej wspominałem. No i głównie to po co jest używany także ten Cobalt Strike, także te modelowanie działań tego zaawansowanego aktora, czyli adversary simulation, czyli wykonywanie różnych kryptów z PowerShell na maszynie ofiary, rejestrowanie naciśnięć klawiszy, robienie zrzutów ekranów, pobierać pliki, tworzenie kolejne ładunki, najprzeróżniejsze rzeczy, których byśmy na pewno sobie nie życzyli, żeby się działy. Jakie są takie podstawowe use cases, jeśli chodzi o Cobalt Strike'a? Także mamy tutaj imitowanie działań napastnika, takie działanie po cichu, czyli te lateral movement, zbieranie danych uwierzytelniających, eskalację uprawnień. Możemy także współpracować, także takie teamowo, także nasi współpracownicy red teamowi działający także na Cobalt Strike, możemy się dzielić danymi i komunikować w czasie rzeczywistym, a także przygotować później raporty, żeby później pomóc właśnie szkoleniom zespołów niebieskich, zespołów cybersecurity po zakończeniu projektu. No i co jest fajne, właśnie też tutaj jeszcze informacje dotyczące właśnie tego phishingu, przerabiania właśnie wiadomości, które w sposób takie, żeby były zjadliwe i wiarygodne dla osób naszych organizacji, przekształcania także niewinnych plików też w konie trojańskie, obchodzić dwuskładnikowe uwierzytelnianie, uzyskać dostęp do witryn także jako cel. Przepraszam bardzo, to się pospieszyłem troszeczkę. I co jeszcze też? Chciałbym tu wspomnieć też o Community Kit. Także możemy też modyfikować nasze zestawy do ataku. Także jeśli te ramy, które zostały dostarczone wraz z produktem są niewystarczające, chcielibyśmy coś powiększyć, możemy skorzystać też z rozszerzeń Community Kit ze strony też Fortry. I to jest takie centralne repozytorium zawierające różne narzędzia, jak i skrypty też napisane przez użytkowników, ale oczywiście przetestowane i mamy pewność, że po prostu nic złego się nie dzieje. Tu też chcę wspomnieć o kolejnym narzędziu, które jest takie dosyć świeżym produktem, świeżą firmą w rodzinie Fortra. Także powiem za chwilę, co to jest ten Outflank. To była do niedawna niewielka firma z Holandii, no i założona przez specjalistów uznanych z dziedziny cybersec na tamtym rynku. Także to były takie osoby znane, rozpoznawane, chętnie słuchane. Założono tą firmę dosyć niedawno, bo to zaledwie w 2016 roku. No i zajmowali się takim szeroko rozumianym red teamingiem, szkoleniami dla zespołów niebieskich, dla zespołów czerwonych. Oferowano własne usługi, jak i te własne narzędzia. Stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku wypuszczono na rynek platformę Outflank Security Tooling, którą pokaże dzisiaj nam Emanuel. I to jest taki szeroki zestaw narzędzi Red Team. Ten toolset, te narzędzia są ciągle aktualizowane, ten sposób dostawy to jest software as a service poprzez taki portal internetowy. Natomiast jeśli już stworzymy sobie jakiś ładunek, który sobie wyklikamy i chcemy go użyć, to oczywiście dostajemy go w formie on-premise i sobie na nim działamy. Tu chcę powiedzieć, że te produkty też nie są przeznaczone dla użytkowników prywatnych. Także jeśli taki Michał Schubert chciałby sobie taki produkt kupić i go używać, no to dostałby na pewno odmowę, bo byłoby podejrzenie, że mógłby chcieć to wykorzystać w sposób niekoniecznie związany z white hattingiem. I te produkty podlegają kontroli eksportu przez rząd Holandii. Także po prostu kupując taki produkt, trzeba na początku wypełnić plik eksportu, przesłać do producenta. On jest akceptowany przez prawników Fortry, następnie przesyłany do urzędu. Tam jest akceptacja i taki produkt może być sprzedany. Do niektórych krajach takich postrzeganych jako nieprzyjazne te produkty w ogóle nie mogą być sprzedawane. Także rzeczywiście troszeczkę jak sprzedaż broni.
No i co tutaj mamy ciekawego? Także mamy takie narzędzia, między innymi właśnie takie ciekawostki wybrałem jak Office Intrusion Pack, czyli właśnie może wykorzystywać różnej wysokiej jakości makra do phishingu za pomocą dokumentów Office. Także możemy w ten sposób uzyskać taki wstępny dostęp do maszyn, generować różnego rodzaju payloady i to takie te unikalne i zaawansowane payloady, na tyle zaawansowane i unikalne, że w większości unikają produktów antywirusowych, antymalware'owych, EDR-ów. No i też, żeby był łatwy w użyciu też przez członków zespołu. Lateral pack to są właśnie różnych zestaw narzędzi i technik do tego poruszania się poziomego, też właśnie w sposób taki, aby być poza zasięgiem radarów właśnie produktów typu EDR. Z tego loader też ciekawa rzecz, właśnie to jest możliwość ukrywania payloadów w obrazach przy użyciu właśnie techniki zwanej steganografią. Stage 1 to z kolei zestaw narzędzi takich przed przemyceniem takiego pełnego frameworku typu właśnie Cobalt Strike, a pomaga właśnie podejmować różne świadome decyzje, jak to zrobić, żeby po prostu zminimalizować ten ślad i oszukać różne produkty właśnie antymalware'owe EDR czy typu EDR. Hidden Desktop to też jest niezły produkt, niezły czad. Tu mamy taką ukrytą interakcję z pulpitem celu. Także możemy tutaj robić wszystko tak naprawdę po łączeniu. To nie to, że się połączymy w sposób terminalowy i takie wpisujemy komendy, tylko po prostu mamy normalny dostęp do pulpitu i otwierać aplikacje właśnie typu GUI. I to jest o wiele więcej niż takie RDP. Także użytkownik po prostu z skompromitowanej maszyny dalej kontynuuje swoją pracę, nie ma żadnych sygnałów o obecności, a my możemy po prostu zrobić na tym komputerze wszystko. Dobrze, powoli będziemy już tam zbliżać się do końca prezentacji, zaraz puścimy Emanuela. Natomiast chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o różnych bundlach, które oferuje Fortra. Także jeśli te narzędzia, chcielibyśmy nasz Red Team zaopatrzyć w tego typu narzędzia, możemy to sobie właśnie kupić w różnego rodzaju zestawach, co wyjdzie na pewno dużo atrakcyjniej cenowo i pozwoli nam zaoszczędzić, pozwoli na spore oszczędności niż kupowanie takich narzędzi po kolei, po trochu. Także w postaci właśnie takiego Essential Bundle, gdzie mamy Frontline i Core Security, Advanced Bundle, gdzie mamy Core Security i Cobalt Strike, a także taki bundle wszystko mający, czyli Core Security, Digital Defense i Cobalt Strike. Outflank jeszcze nie jest w żadnym bundlu, natomiast jeśli po prostu widzicie Państwo, że ten produkt też by się fajnie, żebyś się w takim bundlu znalazł i bardzo byście chcieli, to na pewno takiego bundla dla Państwa przygotujemy i będziecie Państwo zadowoleni. Okay, so I would like to thank you for listening my part. So if you have any questions, so please type them out on the chat. And now it's time for, more technical part, live demo. So Emmanuel, are you ready? So this is, let me talk quickly about OST. So the first thing I would like to show you here is the architecture of the tool, right? So you understand how the tool is delivered. What is the tool, of course? Okay, so I will share with you very quickly an image. Okay, so just let me know if you can see that image. Can you see the image? Yes. Okay, so you should see OST Infra overview per host customer. Very good. So first of all, what is OST? Okay, OST is a toolkit for a teamer. Okay, that would simplify, save a lot of time for our teamers. So all the time they would take to transform a raw payload, raw shellcode that they would generate from any C2 framework to basically to be stealthy, to be and to perform evasion against all the different detection tools that are out there in the market today. Then they would need to transform it, compile it, and this requires, first of all, a lot of skills, and it requires a lot, and it takes a lot of time. So to create tools that are able to do what this toolkit is doing, then it takes a lot of time. So the story is as follows. There was a bunch of people in Holland, in Amsterdam. So so they were, when Fortra acquired them, there were 10 people, but they grew up like this. So world-class red teamers
part of the best red teamers in the world that decided to, at first they were giving like red teaming operation services to multinationals. And then at some point they decided to create a tool and use this tool. Basically, they're using everything you have in the tool, they're using it for the engagement. So today, they're of course, updating, upgrading the tool, but they are still giving services to multinationals, and they're using the tool for that. Okay, so talking about world-class red teamers. So, and this is this company is Outflank that was acquired by Fortra. So the tool that they offer is a dedicated Azure instance that the customer receives after purchasing a license. So how does it work? You basically connect to the you connect to OST to the Azure portal using MFA, right? So and then this Azure portal is hosting a simple web application. Now, in this web application that you access on Azure, then you will have all the kit. So the kit includes everything that you see here and everything that Michal talked about. So a payload generator that will allow you in a few clicks to transform a payload and generate it without any compilation. So it will just build button to build it. And the direction, of course, of this tool is evasion clearly. It does contain as well a C2 framework, right, called stage 1. And everything and many other tools that are needed for all the phases of a red teaming operation. And these phases, they are divided into the in, through, and out phases, right? So each time you generate a payload, then an API call is being sent to the backend in Azure. And once you generate it and on the platform and on the Azure portal, and download it on your side, then it will be strictly on your side. It may be a payload, right? Or the C2 framework. It's a container or Docker that will be on your side. So why I do insist on that? Because they won't be never ever a callback to your Azure instance, right? Once it's on your side, and it's on your side, right? So and on your side is basically under customer control, basically what you see on the left-hand side. And in addition to that, you have personal kind of support. So it's not a regular support in which you are going to send a ticket and you will wait for an answer. You may wait for days and get a generic answer. You'll have a dedicated Slack channel for you. You can talk to the OST team, okay, the red teamers that build the tool, present your specific cases. And you also have access to a community, and this community basically is also answer question because they basically have the experience. You will be basically talking to other red teamers. Now this is the toolkit once you access it on Azure. So as I said, this toolkit is based on the red teaming phases. Okay, here it was divided into 3 phases, as I said, the in, through, and out. So in the in phase, we have the Office intrusion pack. So basically, the ability to generate macros and embed in those macros, bin file, raw payload, and then obfuscate them in order to use them in a fish, for instance, or payload generator, right? The same principle with a lot of different options. I will go through each of them. You will select your output, okay, the output you want to use for the initial access, or it can be also for other phases, and send it through a fish, or might be other methods. Stego loader is basically a simple way to do steganography. Okay, embedding a payload into an image, right? Hosting it and then sending it as a fish. Okay, this is for the in phase. Then in the true phase, you have the stage 1 C2, right? And the stage 1 C2 is the command and control framework of OST. So you may ask, why would we need would we need OST and CobbleStrike? The difference between because both of them, they have a C2 framework, a command and control framework. So the answer is that the stage 1 C2
of OST. First of all, you need to know that OST, they did a job. They developed this tool using CobbleStrike as their before Fortra acquired them to build their tool. So there are many more features on CobbleStrike for post-exploitation. So I'll explain. Stage 1 is a C2 framework that's meant for situational awareness, for reconnaissance. Okay, so the typical use case is basically using this, creating your implant, your payload, and then once it's been executed on the victim's machine, then you have access to you can interact with the machine using the C2 framework of OST, stage 1, and then the typical use case, as I was saying, is basically to do situational awareness, to know, because it's very silent, very stealth, compared to doing it with CobbleStrike as is, because CobbleStrike as is might be heavily fingerprinted. So because it's there for years and it contains much more features, right? So the thing would be to use stage 1 for initial access, for situational awareness. And then once you know exactly what defenses you have in front of you, you know exactly what to expect for, to continue your teaming operation, then you can move, because there is an integration between both tools, you can move from the stage 1 of OST to CobbleStrike and basically adapt CobbleStrike to whatever you saw using stage 1, right? We also have a lateral pack with the most updated lateral movement techniques, which is an integration with CobbleStrike. So basically, for those of you who know CobbleStrike, some of them they are through the custom script, the extension CNA, very easy to use. Yeah, even for those who don't know, and also through Beacon object files. Okay, DLL hijack library, so a library of DLL to hijack for many softwares, and hidden desktop and fake ransom for the out phase. Okay, so a few words about them. Hidden desktop is basically a payload that would allow the attacker to open a parallel session on the victim's host. Okay, once the victim executes the payload, of course, a parallel session, and basically doing whatever the attacker wants on the victim's machine while the victim is doing something else. Just for example, writing a document on Word. Okay, so the victim will keep doing whatever he or she does while the attacker will navigate on the victim's computer through another session. Okay, fake ransom will basically is basically a good way to put the blue team under stress. Okay, to make sure that they to check the reaction. So once the payload is executed, the screen is becoming black with path, as if those as if files are being encrypted. Okay, there is no way to remove the screen unless you type a specific combination on your keyboard. So this is basically to check the blue team reaction. Here we have in the blue ones that you see at the bottom, the beacon bot is basically to manage administrative tasks on CobbleStrike, and blue check will be basically a way to receive alerts on the reaction of the blue team. So for instance, when the blue team will be investigating on the traffic coming in, let's say they noticed something, they will be investigating on the suspicious traffic, then there might be some changes in the SSL certificate. So this is something for which we can receive an alert through the beacon. All right, the beacon is the agent, the CobbleStrike agent. That's integrated with OST. So this being said, let me go through the portal. So here we have the documentation. This is something that's very, very important, because for everything you do on the tool, every little button that you have access to is commented, is explained very clearly. So of course, this tool is meant for red teamers, right?
it does the life much easier, but it's meant for teamers because you have to understand what you are doing. But this being said, once you you access the tool, then everything is clearly explained. Let me give you an example. If I need to understand the loaders, basically the execution methods of the payload, right? So you might have different loaders for different detection tools, right? You would rather use a specific method, a specific loader if you are in front of Sentinel-1 than if you are in front of Defender or whatever it is, right? Of course, a core strike or whatever it is. So everything is explained with recommendations. So we will tell you our red teamers, their job is basically to test their techniques, their tools against many different detection tools, in order to give you the combinations to be used to evade, to bypass those detection tools, and to be able to run your operation in the most silent way possible. Okay, so you have documentation for everything. Then you have a project management. So everything you do in an engagement, in a red teaming operation, would go together with the project, right? The project basically contains, as you can see, a kill date, right? You can see on the right, it contains a kill date. It contains the payload that are used within this engagement. The kill date is basically the date after which the payloads on this project won't be effective. They won't work. Okay, this is what kill dates means. You also have the join key for the C2 framework, and then you can then export everything you did if you want to keep, if you want to keep the details of your engagement. In the in phase, as I said, we have the payload generator. So this is how it looks like, right? So I will select one of my project, okay? And then here, as you can see, we have two modes, okay? The simple mode is like with less options. I will get the advanced mode, okay? So we have here a way to select the output. So basically, can be used for initial access. Then we'll use it as a fish. So we have XLL and CPL. Okay, for the true phase, we have DLL, WLL, and EXE or service. Even if you don't understand something here, then you will always have a few sentences can be much more to remind you what it is and what you can do with it, right? So once you are good with your output, then you are going to select the way the payloads are being delivered, right? So you have the stageless option, so you can have different payloads on the same different payload that will be delivered at once, right? You can have them staged, okay, remote, so get them remotely, so you can fetch the payload from a remote server that you can set here. You can do domain fronting, modify the host header and select your user agent. You can get the payload, so the payload is read from a disk. This is less common, and you have the predefined payload, right? So once you are done with the delivering method, then you are going to select the different options that will be basically that will come to transform your payload in order to make the payload evasive. So as you can see, you don't have to deal with any code. Basically, you select your options. As long as you understand the different options, then you select the options, and we provide you recommendations on how these options combined can evade this or that detection tool. So just for your information, the direction we want to take with this tool is that at some point we'd like to have a drop down with, for instance, Sentinel-1, CrowdStrike, McAfee, or many other ones. Once the user is selecting one of them, then it will map automatically the option according to the selected
the selected detection tool, right? Okay, good. Here you have you can enable an export decoy function. So have like an Excel sheet with cell that look the payload would look like a proper Excel sheet. Here you have some OPSEC consideration, so you can clear the process instrumentation callback. Okay, and these are all types of functions to be more stealth, right? To be more silent. Okay. In terms of the guardrail, you have basically there is something I would like to show you. Just give me one second. Okay, just wanted to make sure of something. Okay, good. So here's something that I missed. That's why I wanted to get back to it. Is basically here you're going, the main purpose of what we are doing is transforming a raw payload, right? If you use a raw payload of CoverStrike or any EC2 framework, then as is it will be detected, no doubt about it. So here you have a way to download your shellcode and then transform it. So you have the options I talked about, so you can prepend random shellcode, for obfuscation purposes. You can transform the payload, so you can strip the first number and the last number of bytes on the payload. You can encode the payload. Okay, so we have different, as you can see, there are different methods. Each method has advantages and drawback. So everything is explained in the documentation. You can encrypt the payload and you can compress it. Okay. Here you have the loaders. So here the loaders, they are basically the technical, the execution methods. Okay. So each one will have sub options. Okay, that are closely related to the nature of the loader. Okay, and very important to tell you that we are upgrading and updating this tool according to the new techniques, because of course we have to be, the red teamers behind this tool, they have to be very reactive, because the detection tools, they are reactive. So we are updating this tool very, very often with new techniques to remain evasive all the time. That's our main purpose. Here we have the OPSEC consideration, right? The guardrails. These are different options to make sure that we are running the payload on the right domain, the right machine, if we know the host name, the right time, okay, and to make sure that we have also anti-forensic options, etc. So very quickly, run at once basically is telling the programming the payload to run, if you have several payloads, to run one at a time, okay, to avoid any mess. Anti-forensic will be, as you can see here, is to make sure that the payload doesn't run if there is a local debugger, a remote debugger, or if the machine is a single CPU. Here you want to make sure, and this is enabled by default, that you are delivering the payload on a domain joint system. You can pre-store sleep time, so before the decoding of the payload on the victim's machine. So sleep time to confuse the detection tools, or sleep time in between the injection process, right? This is just a quick example. Host name keying, so just making sure that you are on the right host name, on the right domain. And then you have the start date and the kill date. The start date will be basically the date from which the payload will be effective, and kill date will be the date from which the payload won't be effective any longer, right? Social engineering are a few methods to basically try and debug the operation. Let me give you an example here. You have social engineering options. Here you can make appear on the victim's machine this, not this. You can any type of error that you wanna type. Each time there is an attempt to execute the payload.
And basically, the blue team might contact the IT because there is any serious issue with the software of some kind, and then you will know that there is the payload could be executed, right? But if there is no callback to the C2 framework, then there might be some other issues out there, and you might investigating, but at least you have an idea of what's going on. Then you can also hide the window, okay, the window of the software related to the output, okay, of the payload. So if it's Excel, then you are going to hide the Excel window, etc. Here you have the last section of the payload generator section module is basically the impersonation of the information of the file's information, right? So you can upload your own file, okay, to have your payload impersonated with your own file characteristics fields, okay, or you can customize it by filling out all these different fields to make the file more legit. And once you are done with all this, you see, until now, I just had to select the right options, right? So I need to be knowledgeable enough to understand what I'm doing, but then I don't have to code anything, right? And in the documentation, important to say, we do not provide you the code behind, but we do provide you the functions that we are using. So a developer would understand what is it about. Okay, and once I'm done, I will click on build, and it will basically generate the payload according to all my settings, right? And once I have the payload, then I can download it, and then I can send my fish and start my engagement. Okay, so here here you can see basically the files that are being generated. And from there, you can go ahead and, yeah, as I said, start your engagement. Good. So after the payload generator, we have the office intrusion pack. So as I said, is basically a way to generate an office document with the trigger event options, selecting your specific template according to the technique you want to use. Okay, here you have a way to generate to upload your raw payload shellcode, and here you'll have some payload settings. Once again, according to what you want to do and what you have in front of you. That's one of the most important thing. And here you'll have your trigger events. Okay, so basically that are related to Office documents. Okay, macros basically. And here you'll have further OPSEC settings. Okay, so you can obfuscate known strings in the VBA code, right? Here you can make sure that it's hiding, MS Office window on run when it's running. It's hiding the window. I just talked about it in the payload generator. It's very similar. And here you can make sure that you're running the it will prevent macro from executing on systems that are not domain joined, as it's written here. This is for the Office intrusion pack. The stakeholder order. So this one is straightforward. I won't spend a lot of time on it. Any red teamer would understand it very quickly. So it's in order to do steganography. As you can see, the idea here is to download a stego encoder. And then that software will be used to quickly embed the payload into the image. Okay, then generate then the typical use case would be then generate a stage payload using the payload generator and host the stego embedded image and deliver the fish. Okay, that's the typical use case here, and of course there are plenty of documentation about it. Payload language panda. Language panda is an interesting one. All of them are interesting, but this one is particularly interesting because this will is intended to put more stress on the blue team. Why? Because it would allow the OST user to change the language of the metadata of the output generated, for example, from the payload generator. So let's imagine that you do a red teaming operation in Poland,
Okay, and then the blue team will see that the metadata, they are in Polish, so they might say, okay, this is just an example, they might say only that they suspect this is a red teaming operation because of the language, etc. Or if they see Russian, then they might look at it differently and their reaction might be different. So Russian, or I may mention any country from which it's well known that there are a lot of attacks. Okay, so this is the language panda. In the true face, unfortunately here I won't have a lot to show because here it's about downloading the stage 1, the C2 server. But for those of you who know CoverStrike, it's very similar. I mean, in the UI, it's very similar to CoverStrike. Here, important to show you that the changelog, as you can see, we are updating it very often, right? For the lateral pack, as I said, is a CNA, as you can see, a CNA file that's to be a package that's to be uploaded in CoverStrike and used in CoverStrike. As you can see, once uploaded, then you'll have access to shove ing by outflank, and you will be able to use use the package, right, to us, and then select your method for lateral movement. Okay, so here I will open a new page just to show you the documentation quickly. So you will select your method, right, your method to perform lateral movement, and so in a much easier and stealthier way, okay, to remain silent. That's the whole idea. So that's for lateral pack. Then we have the credential pack. Credential pack is basically different here tools to steal credentials, right, to dump credentials, different techniques. This is also an integration that's provided, with CoverStrike, provided via beacon object file. Sharpfuscator will give you access to many repositories, packages in GitHub repositories that can be obfuscated. So Rebus, a well-known one, you can use it and obfuscate it. Once again, the idea is to be silent. DLLI jacklib, I will skip it because it's quite it's a library for a DLL library for many different softwares. Hidden desktop, I explained it, but it's worth adding a few words about it. So basically, this payload will allow the attacker to first, the attacker should create a listener on his side, right? And will allow, once the payload is sent, executed on the victim's machine, then to open a parallel session, and from there, then do whatever the attacker wants without the victim noticing anything. That's the whole idea of this hidden desktop. It's a very powerful one. Fake ransom is basically a way to simulate ransomware, as if a ransomware was ongoing, which is not the case really. But what you see is once the payload is executed, you see you will be able to customize the text here. Okay, you can write in Polish, and basically says something that's frightening, and then at the bottom of the text, they will see as if the path or file path and basically files are being encrypted. Here in the support, we have the blue check and the beacon both. So blue check, as I said, these are basically ways to have alerts about the reaction of the blue team. Okay, if I go quickly to the documentation to give you an idea of what I'm referring to. The search check, basically it enables the red team operator to check SSL certificate information. If there is any change in the password, in Active Directory accounts. Okay, so this might be a reaction of the blue team during a red team engagement, or a security check. Okay, shows information about security tools and products running on the system. Okay, so if they start, they start using something that's not usual, then
we might know about it using the blue check. Then the beacon vote is basically a way to manage administrative tasks related to the beacon on CoverStrike, right? So more specifically, if I click here, then you know, but the beacon notification and digest track the sleep and late beacons, and triage of incoming beacons, so auto sleep beacon, auto exit beacon, etc. Right? So you have all the explanation, as you can see below, and the exact way, and the exact way of how it works. In the miscellaneous, we'll have tools that are not part of the phases, right? But that can be used in those phases, but that cannot at the moment be categorized in there. Okay. So as we can see, we have the RPCN registry tradecraft, sideload trigger, kernel tool, Office 365 token extractor, a coercer, Kerberos ask, which is a substitute to reviews that was created. Then the own version of untrust process, Petit Potam, and print nightmare. Sorry. So I would like to conclude with showing you the outbound page and the roadmap and the changelog, because the most important thing that should be taken into consideration while looking for a red teaming tool is basically the frequency of updates. As you can see here, the tool is updated very frequently. Okay, with the new techniques. So our team, as I repeat, the OST team is a world-class red teamers. I mean, a world-class team, and these guys, they are updating and upgrading the tool very often with the new techniques for the user to remain evasive and do a great job as red teamers, right? And working together now with CoverStrike, because basically both R&Ds, they are working now together. Then already those two tools today together, they are very powerful. But the idea is that from now on, since the acquisition and beyond, this tool these tools together and this tool even alone will be very extremely powerful. So this is for the high-level roadmap for 2023. And this is the high level, so there are many more things that we're going to add to it. So guys, I hope you enjoyed. And obviously, if you have questions, then you can reach out to Michal at any time, and I will be, through Michal, will be able to answer more questions, and even if needed, and schedule, you know, demo, private demos. My pleasure. Thank you. Thank you, Emmanuel. Definitely you have to send me the access to this tool. I want to use it at home. Sure. Okay, we have one question on the chat. It is in Polish and quite generic, so I can cover that one. So pytanie jest tutaj, czy jeśli prowadzimy usługi pentesterskie, to który produkt może nam pomóc, Cobalt Strike czy Core Impact? To tutaj wszystko zależy po prostu, no, musielibyśmy się dzwonić, określić po prostu potrzeby. Natomiast tak na pierwszy rzut oka takie no, podstawowe takie działania pentesterskie przeprowadzi Core Impact, także jest to narzędzie, jak już wspominałem, właśnie do przeprowadzenia automatycznych testów penetracyjnych. Odciąży też nasze osoby właśnie takie techniczne, głęboko techniczne od takich rutynowych działań, a nowych użytkowników pozwoli zebrać takie podstawowe i ważne też informacje. Natomiast no, w zależności od tego, jakie są potrzeby i jakie po prostu no, później jeszcze działania chcemy przeprowadzić wokół tego, także ten Cobalt Strike może być potrzebny, a także inne narzędzia. Także tutaj jest kwestia tego po prostu określenia potrzeb. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu. Było mi bardzo miło, że Państwo dołączyliście. Serdecznie zapraszam także na kolejne i także na inne webinary Connect Distribution. Życzę Państwu miłego dnia i mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się także na żywo, że spotkamy się także na żywo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.